Canto, 8th chapter, text number 18, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on September 27, 1974, in Mayapur, India. Namaste Purusham Tva Adyam Isharam Prakrite Param Alaksham Sadhubhutanam Antar Bodhi Avasitam. So Kunti is the aunt, Pishima, aunt of Krishna. Vasudev's sister, Kunti. So, when Krishna was going back to Dwarka, after finishing battle of Kurukshetra and establishing Maharaj Yudhishthira on the throne, his mission was that Duryodhana should be thrown out and Yudhishthira must sit down on the throne. Dharmaraj, that is the desire of Krishna, God, that the state executive head should be as pious as Maharaj Yudhishthira. That is the scheme, that is the desire of Krishna, God, that the state executive head should be as pious as Maharaj Yudhishthira. That is the scheme. Unfortunately, people do not want that. They have now discovered this democracy, democracy, shortcut of democracy is democracy. All the demons and rogues, they gather together, somehow or other votes and occupy the seat, and the business is splendid. ఇక్కడ కృష్ణుడు వచ్చేసి కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత ధర్మరాజును తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ రాజుగా అవుతారనమాట యుధిష్ఠిర మహారాజు. కృష్ణుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుని అక్కడ ఆ రాజుగా నియమించేస్తారు. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుపాద గారు, ఈ ప్రస్తుతం చూసుకుంటే ఇలా ఈ ఏదైతే ఈ రాజుల వంశం రాజు నియంత్రణలో ఉండేదన్నమాట పూర్వం. కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ డెమోక్రసీ అని ఇప్పుడు పెట్టారు. దాన్ని ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు, డెమోక్రసీ కాదు, అది డీమన్స్ క్రేజీ, అంటే అసురుల యొక్క పిచ్చితనం. కేవలం ఎవరైతే అవగాహన ఉండదో ప్రజల చేత రాజు ఎన్నుకోబెడతాడు అనమాట. ప్రజలకు అంటే ఆ ప్రజల్లో అన్ని తరహాల వాళ్ళు ఉంటారు, సరైన అవగాహన లేని వాళ్ళు ఉంటారు. అంతా వాళ్ళ చేత నియమించబడిన రాజు సరిగా చూసుకోలేడు అనమాట, ఎందుకంటే దానికి సరైన అర్హతలు ఉండవు కాబట్టి. If we talk very much upon this, it will not be very favorable. But according to Shastra, we talk according to Shastra. That the democracy means assembly of rogues and plunder. That is the statement in the Srimad Bhagavatam. Dashu dharma vi. The government men will be all dashu. Dashu means plunder, not pickpocket. కాబట్టి శాస్త్రంలో చెప్పబడింది అనమాట, ఈ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రభుత్వం అంతా దొంగలు దోపిడీ వాళ్ళతోనే నిండిపోయి ఉంటది అని శాస్త్రంలో చెప్పబడింది అనమాట. శ్లోకం కూడా ఉందన్నమాట,
ఎవరైతే ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా దోపిడీ అంటే ఆ మొత్తం నీ కాడ ఉండేదంతా దోచుకుంటారు అనమాట. పిక్ పాకెట్ అంటే ఏదో జోబీలలో అది కొట్టేసే వాళ్ళు ఒక రకం, కానీ వీళ్ళు నీకుండే ఆస్తి మొత్తం కొట్టేస్తారు. ఆ విధంగా ఆ పన్ను ఈ పన్ను అని చెప్పేసి. Somehow or other, you do not understand, take something from your pocket, and the plunderer of the dosu, he catches you and by force. If you don't spare your money, I shall kill you. They are called dosu. So, in the present age of Koli, the government men will be dosu. This is stated in Srimad Bhagavatam. Dosu dharma vi. We can see practically. You cannot keep your money. You earn with hard labor, but you cannot keep gold, you cannot keep jewelry, you cannot keep money. They will take it away by law. So they make law. So Yudhishthira Maharaj was just quite opposite. He wanted to see that every citizen is so happy that they are not troubled even by excessive heat and excessive cold. Adi Badi. They are not suffering from any disease. They are not suffering from excessive climatic influence, eating very nicely and feeling security of person and property. That was the vision. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రస్తుతం ఎలా పరిస్థితి అంటే రక్షణ ఎవరికి లేదనమాట. సరైన డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి రక్షణ లేదు, వాళ్ళకి భయమే. ఆభరణాలు వేసుకొని వెళ్ళాలంటే భయమే, ఇంట్లో ఉన్నా కూడా భయమే, డబ్బులున్నా భయమే. ఈ విధంగా ప్రతి క్షణం భయమే అన్నమాట. దేనికి రక్షణ లేదు, నమ్మకం లేదు. అయితే యుధిష్ఠిర మహారాజు సమయంలో అలా కాదనమాట. ప్రతి ఒక్కరు యుధిష్ఠిర మహారాజు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, క్షేమంగా ఉండాలి. అప్పుడు ఎటువంటి బాధలు ఉండేవి కావు. ఆఖరికి ఇప్పుడు మనకు అధికమైన చలి, అధికమైన వేడి ఉంటుంది కదా, అవి కూడా ఆఖరికి ఉండేవి కాదు. అంత సుఖంగా యుధిష్ఠిర మహారాజు పరిపాలించేవాళ్ళు ప్రజలందరినీ. అందరూ సంతోషంగా ఆహారం, సరిపడ్డ ఆహారం, అన్ని రకాల పౌష్టికాహారం అన్ని కూడా సమృద్ధిగా ఉండేవి అన్నమాట యుధిష్ఠిర మహారాజు కాలంలో. Yudhishthira Maharaj, almost all the kings, they are like that. So, Krishna is the original king, because he is stated here, Purusham Adhyam Isharam. Isharam means control. He is the original control. That is stated in the Bhagavad Gita. Maya dhakshena. Maya dhakshena prakriti swati sacharacharam. Even this material nature, wonderful things are going on, that is being controlled by Krishna. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట, భగవంతుడే నిజమైన రాజు. ప్రపంచానికి, భౌతిక జగత్తు మొత్తం సర్వాన్ని కూడా భగవంతుడే, కృష్ణుడి నిజమైన రాజు అని ఇక్కడ ఈ రోజు శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట. So we are reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and other Vedic literature. What is the purpose? The purpose is Vedaischa Sadvai Ahameva Vedam. The purpose is to understand Krishna. If you don't understand Krishna, then your reading of so-called Vedas and Vedantas and Upanishads, they are useless, waste of time.
అటు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న సర్వానికి కూడా భగవంతుడే నియంత అన్నమాట. భగవంతుని ఆధీనంలోనే సర్వం కూడా, ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా ఉంది. అయితే మరి ఈ వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా చదివేది ఎందుకు అంటే చెప్తున్నారు, వేదశ్చ సర్వే అహమేవ వేద్య. అన్ని చదివి నన్ను తెలుసుకోవడం కోసమే ఇవన్నీ మీరు చదివేది. కాబట్టి మనం అవన్నీ చదివి భగవంతుని, కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేకపోతే వృధానే. So here, Kunti is directly saying that, my dear Krishna, you are Adyam Purusham, the original person, and Ishvara. You are not ordinary person. You are the supreme controller. That is understanding of Krishna. Ishvara Parama Krishna. కాబట్టి ఇక్కడ కుంతి మహారాణి అనేది చెప్తుంది అనమాట, నువ్వు ఆద్యం పురుషం అంటే నువ్వు ఆది పురుషునివి, ఈశ్వరునివి కూడా నువ్వే, అన్నిటికీ ఈశ్వరుని నువ్వే అని చెప్తుంది అనమాట. అర్థం చేసుకుంది ఇక్కడ కుంతి మహారాణి. మనం కూడా కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. Controller, but the supreme controller is Krishna. So although this material world is condemned, Dukkhalayam Asasatam, Krishna says, it is also Krishna's kingdom, because everything belongs to God, Krishna. So this condemned place is created for suffering of the condemned person. Who are condemned? Those who have forgotten Krishna and wants to become happy independently, they are all condemned demons. And those who are surrendered to Krishna, they are not condemned. That అంటే అయితే ఎవరైతే ఈ విధంగా అంగీకరించారో, అంటే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు, సర్వానికి మూలం అని అంగీకరించకుండా వాళ్ళే సొంతంగా అనుభవించాలి భగవంతుడు లేకుండా అని అనుకునే వాళ్ళు ఈ భౌతిక జీవితంలో ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళంతా నిందనీయులు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎవరైతే కృష్ణుని శరణాగతి, కృష్ణుని ఇక్కడ అన్నింటికి పరమ నియంతగా ఈశ్వరునిగా అంగీకరించారో, సొంతంగా అనుభవించాలనుకుంటారో వాళ్ళే ఈ భౌతిక జగత్తులో వస్తారు. వాళ్ళందరూ నిందనీయులే అని చెప్తున్నారు. So although Krishna has created this material world for the condemned person, still he wants to see that they are having their necessities of life, and so that they may live prosperously, and let them enjoy for some time this material world according to their inclination, but at last let them come back home, back to God. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా నిందనీయులే, అంటే ఎవరైతే భగవంతుని వ్యతిరేకించి చూస్తారో వాళ్ళే ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు వాళ్ళపై కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిమైన అందరి అవసరాలు చూసుకుంటూ భగవంతుడు వాళ్ళు సుఖ సంతోషాలుగా, ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుభవించాలని వచ్చారు, అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేయడానికి. కాబట్టి వాళ్ళు కొద్ది కాలం ఆనందంగా ఉండి తర్వాత తిరిగి భగవద్ధామం తిరిగి వెళ్ళేదానికి భగవంతుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారనమాట. ఎందుకు? వాళ్ళు భగవంతుని వ్యతిరేకించి వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సౌకర్యాలన్నీ చూసుకుంటూ వాళ్ళు తిరిగి భగవద్ధామం చేరే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. The prisoners, they are condemned, and the government put them into jail. So for that criminality, they are punished within the jail. But the government does not want that these prisoners may remain perpetually within the jail. The same thing. ఉదాహరణకు జైలు తీసుకుంటే జైల్లో అంతా ఉండేదంతా నిందేలే అనమాట, శిక్షార్హులే. వాళ్ళు అక్కడ శిక్షణ అనుభవిస్తుంటారు వాళ్ళు చేసిన తప్పులకు. అయితే మరి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ జీవితాంతం జైల్లోనే ఉండాలని అనుకుంటుందంటే లేదు.
వాళ్ళు తిరిగి తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని తప్పు సరిదిద్దుకొని సాధారణంగా జీవించాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. ఇది కూడా అదే అన్నమాట. ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. Government wants that they have been condemned. So, for their criminality, let them suffer for some time, and then they correct themselves, and again they are free. Not that government. Sometimes government arranges nice instruction classes. Perhaps those who were with me in Ahmedabad, we were invited by the jail authorities to speak. Who were with me? Nobody? No? Huh? Yes. So, I was given place just in front of the room where Gandhi was in prison. That room is considered as sacred. So government makes such arrangement that these prisoners may be corrected. Similarly, in this material world, although we are all condemned, anyone who is within this material world is condemned. Simply, there is division. Just like in jail also, there are first-class prisoners, there are second-class prisoners and third-class prisoners. The first-class prisoners, they are given some facilities. Just like political prisoners, they are given separate bungalow and servants, newspaper, book. But అయితే ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి కొద్దిగా కష్టపెడుతుంది అనమాట కొద్ది కాలం. ఎందుకంటే వాళ్ళు తిరిగి ఆ తప్పు తెలుసుకునే విధంగా చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత తిరిగి వాళ్ళని వదిలిపెట్టేస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా జీవించేదానికి. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుపాల వారు ఒకసారి ఈ అహ్మదాబాద్ లో ఒక జైలు అధికారి పిలుస్తారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళింటారు. అయితే అక్కడ ఈ గాంధీ ఉన్న జైలు ఉంటుందన్నమాట. అయితే అక్కడ ఇప్పుడు కూడా గాంధీ ఏదైతే జైల్లో ఉన్నారో దాన్ని జాగ్రత్తగా కొంచెం గొప్ప స్థలంగా అది దివ్యమైనదిగా పరిగణిస్తుంటారు అన్నమాట. ప్రభుపాల వారు అక్కడికి వెళ్ళినారు. ఒక జైలు అధికారి ప్రభుపాల వారిని పిలిచింటే. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ జైల్లో కూడా రకరకాల స్థాయిలు, రకరకాల తరగతులు ఉంటాయి. ఎలాగైతే దానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఒకవేళ మొట్టమొదటి మంచి జైల్లోనే ఎవరైతే ఉన్నత అధికారులు, పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచి పెద్ద బంగ్లా లాంటిది ఇస్తారన్నమాట, పెద్దది. దానిలో పని మనుషులు ఉంటారు, న్యూస్ పేపరు, అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అయితే దాన్ని దాటి వెళ్ళనీకి ఉండదు వాళ్ళకి. మంచి ఎవరైతే ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండి తప్పు చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. Out of the prison. That is called first class. Similarly, there are second class and third class ordinary. So here also we are first class, second class, third class prisoners. Therefore we find so many varieties of living conditions. ఆ విధంగా 2వ తరగతి, 3వ తరగతి రకరకాల స్థాయిలలో ఉంటుంది జైల్లో కూడా. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా అంతే అన్నమాట. అందుకు రకరకాల జన్మలు, రకరకాల దుఃఖాలు ఇవన్నీ ఎందుకుంటాయంటే ఒక్కొక్క స్థాయి, రకరకాల స్థాయి జీవులు ఉన్నారు ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా. We are all prisoners. And he is the supreme controller. Therefore, Krishna as supreme controller, he wants his representative to rule over this material world. That is Krishna. In every planet, there is a person, representative of Krishna, who is ruling over the planet, just like the sun planet.
the sun planet is being ruled by the sun god. His name is Vivasvan. He was also instructed by Krishna, and that is explained in the 4th chapter. Imam Vivasati Yogam Praktamanaham Abhyam. I spoke this philosophy of Bhagavad Gita. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మొత్తం పరమనియంత భగవంతుడే అన్నమాట, కృష్ణుడే. అయితే ఏదైతే రకరకాల గ్రహాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయో ఒక్కొక్క దానికి భగవంతుని ప్రతినిధిగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి నియంత్రిస్తుంటాడు అనమాట. ఎలాగైతే ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యునికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వివస్వానుడు, ఆయన అదే నియామకుడు అనమాట సూర్యగ్రహానికి. అదే దాని వివస్వాన్ని గురించి భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. భగవంతుడు కృష్ణుడు వివస్వానికి కూడా బోధించినట్టు 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది అనమాట. It's like he spoke to Arjuna. Similarly, he spoke also. And who can know? He spoke to all the rulers of different planets. Indra, Chandra, Varuna, Sun God, Moon God. There are so many, 33 millions of planets and 33 millions of rulers. So he wants his representative. So it is the duty of the representative of Krishna to reform this condemned person to Krishna consciousness. This is the duty. Krishna wants that these rascals, this condemned person who are suffering in this material world, and they cannot understand that we are suffering, they are making plan. No plan will be successful. You can make your plan, but it will never be successful. The only plan will be successful. What is that? Mameva japrapaddante mayami. That is the only plan. There is no other plan. But these rascals, they are being put into severe penalty, dukkhalayam, asasmata, more they are forgetting God, they are put into more and more miserable conditions. Practically we see, with the advancement of Kali Yuga, people are forgetting his relationship with Krishna, and the price of commodity and the food grains, the price is increasing. They cannot eat sufficiently. So many people are dying of starvation. If they cannot. కాబట్టి ఈ ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క నియంత్రకుడు ఉంటారన్నమాట. ఈ సూర్య గ్రహానికి ఎలాగైతే వివస్వాన్ని ఉన్నారో, అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరైతే గ్రహానికి నియంత్రకులు ఉంటారో వాళ్ళందరి బాధ్యత ఏంటంటే ఆ గ్రహంలో ఉన్న జీవులందరినీ తిరిగి కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధిగా తిరిగి కృష్ణుని దగ్గరికి చేర్చడం వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యము అని చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చిందే అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని భగవంతుడు లేకుండా. కాబట్టి ఎంతవరకు అయితే తిరిగి భగవంతునికి శరణాగతి పొందడానికి ప్రయత్నం చేయరో, ఎంతవరకు అయితే వాళ్ళు అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారో అంతవరకు వాళ్ళకు దుఃఖాలు అయితే ఉండనే తీరుతాయి. ఎందుకంటే దుఃఖాలయ శాశ్వతం. మోమాయ దురత్యయ మామేవయ ప్రపద్యంతే మాయమేతం తరంజితే. ఎవరైతే నాకు శరణాగతి పొందుతారో అంతవరకు, శరణాగతి పొందేంత వరకు వాళ్ళకు దుఃఖాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూసుకుంటే రాను రాను పరిస్థితి దిగజారిపోతుంది. భగవంతుని అందరూ మర్చిపోతున్నారు. ఎవరికి ఇంకా దూరం అవుతున్నారు భగవంతుని నుంచి, భగవత్ చైతన్యం నుంచి. కాబట్టి చూడొచ్చు రకరకాల కష్టాలు, కొత్త కొత్త రోగాలు, అంటువ్యాధులు అవి ఇవి అన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే రాను భగవంతుని మర్చిపోతున్నారు. ఆహారం లేక చనిపోతున్నారు. సరైన ఆహారం, సరైన నీరు, వర్షాలు ఏమీ ఉండడం లేదు. Therefore, Krishna gives his instruction. He is the supreme ruler. He gives this order. Annad bhavanti bhutani.
you require food grains. This is practical. We disagree with Krishna that we don't require food grains. We require bolts and nuts in the factory. We'll say, this is practical. So they do not, just like we see here, that they do not grow food grains. They are growing jute because they'll get some money, more money. But the rascal does not know that I will get more money and it will be taken away next by the food grain seller. So similarly, we are interested in industry, in plan making, these, that, so many things. But Krishna does not say that you open slaughterhouse and industries and brothels and cinema. No, Krishna doesn't. Krishna says, grow more food, rascal. You will eat and become strong. అంటే ఈ కృష్ణుడు ఈ ఈ యజమాని ఈ భౌతిక సృష్టికి యజమాని అయిన కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. అన్నాద్ భవంతి భూతాని, ప్రజలు బతకాలంటే అన్నం అవసరం కాబట్టి అన్నం పండించండి అని, ధాన్యం పండించండి అని. కానీ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ ధాన్యం వదిలిపెట్టేసి రకరకాల ఫ్యాక్టరీలు, హోటళ్ళు, సినిమా హాళ్ళు ఇవన్నీ ఇవన్నీ పెంచుతున్నారు అనమాట. కానీ ఆహారం లేకుండా బతకగలుగుతారా అంటే అది సాధ్యం కాదు. కానీ ప్రస్తుతం చూసుకుంటే అన్ని ఈ ఆధునీకరణ ఇవన్నీ పెంచేస్తున్నారు, కానీ ఆహారం పండించే వాళ్ళు తగ్గిపోయినారు అనమాట. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, మూర్ఖుడా, నువ్వు ఇవన్నీ కాదు పెంచాల్సింది, ఆహారం పండించడం పెంచు, ఎక్కువ ధాన్యం పెంచు, అప్పుడు నువ్వు తిని శక్తివంతునిగా ఉండగలుగుతావు. Nobody is obeying Krishna. Is it not? Practically try to understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, not by sentiments. And preach this philosophy all over you. What Krishna says, that is practical. Annad bhavanti bhutam. For Jannat anna sambhava. How we shall get anna? There is no rain. You see, nowadays there is no rain. Why? Because we are all rascals. We do not know how to get rain. Krishna says, Pujjanat anna sambhava. There will be food grain when there is sufficient rain. And how rain there will be? Jaggad bhavanti pujjanya. And if you perform yajna, then there will be sufficient rain. So, nowadays, people may say, how to perform yajna? It requires so much money, so much ghee, so much food grains to offer as oblations. But Krishna has made it very easy. Jaggai sankirtanai prayai jajanti hi sumeva. కాబట్టి ఎవరికి ఎక్కడ చూసినా ధాన్యం, ఆహారం కొరత ఉంది. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలోనే ఏమని, అన్నాద్ భవంతి భూతాన్ని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, అంటే ఈ ధాన్యం కావాలంటే, ఆహారం ఉండాలంటే వర్షాలు ఉండాలి, సరిపడా వర్షాలు ఉంటేనే ధాన్యం వస్తుంది అని. మరి ఈ కాలంలో చూసుకుంటే ఈ కలుషితం ఇవన్నీ రకరకాల కారణాల వల్ల వర్షం తగ్గిపోయింది అనమాట. ఎక్కడ చూసినా వర్షాలు లేవు. మరి వర్షాలు లేకుండా ధాన్యం పంట పండాలంటే చాలా అసాధ్యం అన్నమాట. మరి వర్షాలు పడాలంటే ఏం చేయాలి? యజ్ఞాలు చేయాలని చెప్తున్నారు అదే శ్లోకంలో కృష్ణుడు. కాబట్టి అయితే ప్రజలు అనొచ్చు, మరి మేము యజ్ఞం చేయాలంటే చాలా ధాన్యం కావాలి, చాలా ధనం కావాలి, చాలా నెయ్యి ఇవన్నీ కావాలి, మరి మాకు అవన్నీ ఎలాగ వస్తాయంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఈ కలియుగంలో ఉన్న జనులకు చాలా సులభమైన పద్ధతి అండి, యజ్ఞ సంకీర్తన ప్రాయి, అంటే సంకీర్తన చేయండి, సంకీర్తన యజ్ఞం నిర్వహించండి. I know, the Shastras know that in the Kali Yuga it will be difficult
to perform the ritualistic yoga ceremony, because people will be poor, poverty stricken, where they will get ghee and where they will get grains. No. This is yoga. Kalau nasteva 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 kadinannatha. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. This is yoga. The people are so rascal, they will not even chant Hare Krishna mantra. కాబట్టి కృష్ణునికి తెలుసు అనమాట ఈ కలియుగ జనుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఆహారమే కొరత ఉంటుంది, మరి వీళ్ళకి యజ్ఞాలు చేయనీకి అంత ధనము, అంత నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. కాబట్టి కృష్ణుడు సంకీర్తన యజ్ఞం ఇచ్చాడు. హరే రామ హరే రామ హరే నామ కేవలం అని, వేరే మార్గమే లేదు, కేవలం హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఒక్కటే. కానీ ఇప్పుడున్న జనాలు ఏంటంటే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కూడా జపించలేని స్థితి. Now, Swam Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, he introduced Sankirtanaika Pitaro. Gaur and Nityananda is the father of the Sankirtan movement. Therefore, Vrindavan Das Thakur has offered his prayer. Sankirtanaika Pitaro Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Takso Bande Mahaprabhati Charanat. So Krishna is teaching. Krishna is so kind. He personally teaching. That is performed yoga. He is personally chanting, dancing. Chaitanya Mahaprabhu. This picture is in our front. Personally, he is teaching. Perform this yoga. You understand. And you will get everything. కాబట్టి స్వయంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువే, కృష్ణుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చి ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఆరంభించారు అన్నమాట. ఇక్కడ సంకీర్తనక పితరవు, సంకీర్తనకు పితరులు వీళ్ళే, అంటే తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే వీళ్ళే గౌరంగా నిత్యానంద వచ్చి సంకీర్తనని చూపిస్తున్నారు అనమాట. స్వయంగా కృష్ణుడే వచ్చి చూపిస్తున్నారు, యజ్ఞం చేయండి, సంకీర్తన యజ్ఞం మీకు అన్ని కూడా సమకూరుతాయి. అయితే మూర్ఖత్వంతో ఎవరు కూడా చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు. Where is the proof? The proof is Krishna consciousness movement. We are simply chanting Hare Krishna Mahamantra and spending crores of it. Simply. What we are doing? We are not doing any business. We have not many professional men, but while we are spending 8 lakhs of rupees per month. And we have got food, we have got meal. We are rather feeding others also, bringing food. So why don't you see practically how these Krishna conscious people, they know that we are fabulously rich. This question was raised in Parliament. So how we become fabulously rich? We do not do anything. I have not taught you anything magic. I simply request you chant Hare Krishna mantra 16 times, please. But we are not even following. This is the only remedy. Jaggai Sankirtanaika Jajanti Sumim. కాబట్టి ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం ఉదాహరణకు ఇస్కాన్ ఉంది. ఈ ఇస్కాన్ లో చూసుకుంటే అందరు కేవలం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం వల్ల కొన్ని కోటాను కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చు అవుతుంది అనమాట. ప్రతి నెలకు, అంటే అప్పట్లో చెప్తున్నారు, అప్పట్లో నెలకు 9 లక్షలు ఖర్చు అయ్యేది అనమాట. ఏది 1960-70లో. మరి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇంకా కొన్ని వందల వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంటుంది. అంటే కేవలం సమృద్ధిగా ఉండడమే కాదు, రోజు కొన్ని వందల మందికి, కొన్ని వేల మందికి అందరికీ ఆహారం అందిస్తుంది అనమాట ఈ ఇస్కాన్ ద్వారా. కాబట్టి మరి ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది అంటే కేవలం
హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం వల్ల. అయితే ఇంత సులభమైన పద్ధతి కూడా స్వీకరించడం లేదన్నమాట. కేవలం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయమంటే కూడా దీన్ని స్వీకరించే లేకుండా ఉండారు. ఆఖరికి పార్లమెంట్ లో కూడా ఈ ఈ విషయం వచ్చిందనమాట. ఇస్కాన్ వాళ్ళకి ఇంత ధనం ఎలాగొస్తుంది, వీళ్ళు ఏం చేయరు, కేవలం భజన చేస్తుంటారు, మరి వీళ్ళకి ఇంత ధనం ఎలాగొస్తుందని పార్లమెంట్ లో కూడా ఈ ఈ టాపిక్ వచ్చిందనమాట. So Krishna కాబట్టి ఈ ఇస్కాన్ అంటే ఈ ప్రాక్టికల్ అన్నమాట. ఏదైతే శాస్త్రాల్లో చెప్పబడిందో దానికి నిరూపణ ఇదే ఇస్కానే. కేవలం భగవంత్ నామ స్మరణ, ఈ సంకీర్తన చేయడం వల్ల అన్ని సమకూరుతున్నాయి అన్నమాట. Supreme Personality of Godhead, Ishvara. He is teaching us this Yajna. He is giving us the hint. Yajnat bhavanti prajna. If you do not accept this movement, then you'll go on suffering. If you don't accept this principle, then your future is simply suffering. Prayana alpa ayusha kalau asmin juge jana mandas manda matayo manda bhagya jigadita. This is the symptoms of Kali Yuga. Manda bhag, all unfortunate. Everyone must suffer. This is the position. కాబట్టి ఈ మనం దీన్ని స్వీకరించకపోతే దుఃఖాలు మాత్రమే మిగులుతాయి మన జీవితాలలో. అదే చెప్పబడింది, మందాసమంద మతయో మంద భాగ్య హృపద్యుత. ఎవరికి కూడా భాగ్యవంతులు ఎవరు లేరు ఈ కలియుగంలో, అందరూ మంద భాగ్యులే. అంటే అందరూ కేవలం ఈ దుఃఖాల్లో కూరుకుపోయి ఉంటారు. ఈ సులభమైన పద్ధతి కూడా స్వీకరించే అదృష్టం లేదు ఎవరికి అని చెప్తున్నారు. దీన్ని స్వీకరించకపోతే కేవలం దుఃఖమే అని 3 సార్లు చెప్పారన్నమాట ప్రభుపాల్ వారు. కేవలం దుఃఖమే అని. To chant Hare Krishna Mahamantra, perform the yoga, because this is the instruction by the Supreme Person, Purusham Tva, Adyam Purusham, the original person, the origin of everything. Janmadasya Jataha, the Supreme Person from whom everything has come down. That is the all. Oh, Chaitanya Mahaprabhu taught us that Hare Nama, Iva Kevalam. We are certainly in difficult position, but the only remedy is that we must chant the holy name of the Lord repeatedly, and that will solve all the problems. You preach this cult all over the world. So Krishna is the original person. Here admitted. Shastra admits, and here is another authority, Kunti, the mother of the Pandavas. Kunti is not ordinary woman. Krishna has gone to offer his respect, to take the dust off his feet, because materially she happens to be aunt of Krishna, elderly lady, superior. So Krishna has gone to pay his respect before departing. That is the system, Vedic system, to offer respect to the superior person. కాబట్టి ఈ స్వయంగా భగవంతుడే చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఈ సర్వానికి కూడా ఏదైతే మనం ఈ ఆహారం అని చెప్పుకున్నామో, ధాన్యము, ఈ అన్ని కూడా మనకి ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అన్ని కూడా భగవంతు నుంచి వచ్చినవే. కాబట్టి ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నాడు మనకు ఈ సంకీర్తన, హరినామాన్ని స్మరించండి, జపించండి. కానీ మనం దాన్ని స్వీకరించలేకపోతున్నాము అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇంకోటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ, 2 మనకు నిరూపణలు, ఒకటి శాస్త్రం చెప్తుంది, ఇంకోటి ఇక్కడ కుంతిమారని కూడా చెప్తుంది అనమాట. కృష్ణుడే అన్నింటికి పరమేశ్వర.
నియంత్రకుడు భగవంతుడే అని కృష్ణుడు అని చెప్తుంది కుంతి మహారాణి. అయితే కుంతి మహారాణి ఇక్కడ సాధారణమైన స్త్రీ కాదు, చాలా ఉన్నతమైన స్త్రీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ కృష్ణుడే చూసుకోవచ్చు. కృష్ణుడు తిరిగి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు హస్తినాపురం నుంచి ఈ కుంతి మహారాణి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ప్రణామం చేసి పాదతులు తీసుకొని కుంతి మహారాణి యొక్క పాదతులు. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద వయసులో చూసుకున్న పెద్దనే అనమాట కుంతి మహారాణి. ఇదే వైదిక సంప్రదాయంలో, వైదిక సంస్కృతిలో ఈ పెద్దవాళ్ళని గౌరవించే సంస్కృతి ఉందన్నమాట. Krishna is going, he knows that I am personality of Godhead. No, Krishna was touching the feet of Maharaj Yudhishthira because he was elder brother. When Krishna used to come at the Pandavas' house, every Pandavas knew that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It was not unknown to them. But Krishna was coming down and touching the feet of Maharaj Yudhishthira, and Maharaj Yudhishthira was not returning. He was embracing because he was young brother. So this is the etiquette. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు దేవాదేవుడు కదా అని అనేం లేదనమాట. కృష్ణుడు ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు పాదాలు పట్టుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ధర్మరాజు ఇక్కడ కృష్ణుడి కంటే పెద్ద కాబట్టి కృష్ణుడు వెళ్ళి పాదాలు పట్టుకుంటున్నాడు. నేను దేవాదేవుడే అని లేదు, ఎందుకంటే ఈ వైదిక సంప్రదాయం అన్నమాట. అది పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి, వాళ్ళ పాదాలని స్పర్శించాలి అని. అయితే మరి యుధిష్ఠిర మహారాజు మళ్ళీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నారంటే లేదు, ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ధర్మరాజు కంటే కృష్ణుడు చిన్నవారు కాబట్టి ధర్మరాజు తిరిగి ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారు. ఇదే ఒక వైదిక సంస్కృతి. The idea is that Krishna is the original person that is admitted by Arjuna also. Parabrahma, Parangdhama, Pavitram, Paramam Bhava, Purusham, Shasatam, Adyam. They knew it. Not only Kunti knows, Krishna was when present, how many people knew him? Only the Pandavas knew him perfectly. The Pandava family. And some of the other Kuru family, Bhishma knew him. Even Dhritarashtra also knew him. And many other saintly persons, Vasudev, Devala, Narad Muni. Narad Muni, of course, does not belong to this planet. So, to know Krishna is not very easy job. Manusyanam sahasreshu kaschid jatiti siddhaya. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మరి ధర్మరాజు పాదాలు పట్టుకునేటప్పుడు కృష్ణుడు పాండవులకు అందరికి తెలుసు అనమాట కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని. అయితే అక్కడ ఈ వైదిక సంస్కృతి ఎలా ఉంటుందని చూపించడం కోసం ధర్మరాజు కృష్ణుడు పాదాలు పట్టుకుంటుంటే ధర్మరాజు ఏం ఆపలేదనమాట. ధర్మరాజు తిరిగి ఆలింగనం చేసుకున్నారు కృష్ణుడిని. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం గురించి ఇక్కడ శాస్త్రాలు కుంతిమారనే కాదు, అర్జునుడు కూడా చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో. పరబ్రహ్మ పరధామ పవిత్రం పరమ భవాన్, ఈ విధంగా అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. అదే విధంగా ఈ భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. అస్థిత, దేవల, వ్యాస, నారదముని, ఈ విధంగా ఎంతో మంది కూడా కృష్ణుని భగవంతునిగా అంగీకరించారు. అయితే ఈ మహాభారతంలో చూసుకుంటే కొద్ది మంది మాత్రం కూడా అంగీకరించారనమాట. అంటే భీష్ముడు, ధృతరాష్ట్రుడు, ఇలాంటి కొంతమంది భగవంతుని గుర్తించారనమాట కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని. If Krishna is pleased, then he can make himself known to a devotee. Tapite deva padambujadam prasadaleshanudgrihitayu janati tattvam. Anyone who is in seek of little favor of Krishna, he can understand Krishna. So Krishna is the original person. Another significance of this verse, Krishna is not Oman. Just like there are some so-called speculators that Krishna
is also, Krishna, the absolute truth of the Supreme Person, is also woman. But he is not woman. He can assume the role of woman if he likes, but does not mean he is woman. He is man. Man means angel. Man or Purusha, not man, Purusha. So they are Purusha avatar. The three Vishnus, they are called Purusha avatar. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మాయావాదులు ఇక్కడ ఇవన్నీ వీరంటి నుంచి మనం నిర్ధారణ తెలుస్తుంది అనమాట. శాస్త్రాలు, కుంతిమారాణి, అర్జునుడు, ఎంతో మంది భీష్మ, ద్రోణ వీళ్ళందరూ తెలియజేస్తున్నారు కృష్ణుడే దేవాదేవుడు అని, అయితే పరమ భోక్త పురుషుడు అని. కానీ కొంతమంది మాయావాదులు కృష్ణుడు అంటే ఈ స్త్రీ అంటే ఏదైతే ప్రకృతి ఉందో, కృష్ణుడు కూడా ప్రకృతికి సంబంధించిన వ్యక్తి అని చెప్తుంటారు మాయావాదులు. కానీ కృష్ణుడు పురుషుడు అన్నమాట. పురుషుడు అంటే ఎవరైతే అనుభవించే వారు ఉన్నారో అతన్ని పురుషుడు అంటారు. ఇక్కడ కృష్ణుడు పరమ పురుషుడు, అంతేగాని ప్రకృతి కాదు. కృష్ణుడు పరమ పురుషుడు అని చెప్తున్నారు. And the Garbhodakshaya Vishnu and Kirodakshaya Vishnu, they are called Purusha avatar. So Krishna is Purusha. Krishna. కాబట్టి ఈ పురుష అవతారాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. గర్భదక్షయ విష్ణు, క్షీరోదక్షయ విష్ణువు. కాబట్టి భగవంతుడే అనుభవించే వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు. And Adyam, the original India. Adyam, Purusham, but what kind of Purusha? Like you and me, just like we are also assuming Purusha. I am male. Not like you. Prakriti para. These Purusha, I am Purusha, another man is, another living entity is woman. These are dresses given by this material nature. Actually, you are not Purusha. అయితే మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ కృష్ణుడే ఈశ్వరుడు, కృష్ణుడే పురుషుడు అని. మరి పురుషుడు అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న స్త్రీ, పురుష, ఈ పురుష ఇటువంటి పురుషుడు అంటే కాదు. పురుషుడు అంటే ఈ ప్రకృతికి అతీతమైన వ్యక్తి అన్నమాట. ఈ కేవలం ఈ భౌతికతలో ఉన్న స్త్రీ పురుషులు కేవలం అది పైన తొడుగు లాంటిది అన్నమాట. నిజమైన ఇక్కడ నిజంగా పురుషులు ఎవరు లేరు, అంతా ప్రకృతే. It is stated in the Bhagavad Gita. Aparayam mitastu viddhime prakritim para jiva bhuta mahaba jayedam dhajati. We are all prakritis. Don't try to become enjoyer. Prakriti means enjoyed. Prakriti is predominated. And Purusha is the predominator. Because we are, actually our constitutional position is to become predominated, and we are trying artificially to become predominator. That is it. కాబట్టి ఈ ప్రకృతి పురుష వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఇక్కడ మనమంతా కూడా ప్రకృతి అన్నమాట. అంటే ఈ నియంత్రించబడే వాళ్ళం అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఒక్కడే పరమ పురుషుడు. అంటే నియంత్రించే వ్యక్తి భగవంతుడు ఒక్కడే. ఈ ప్రకృతి అంటే మనం అంతా కూడా నియంత్రించబడే వాళ్ళము. అదే వ్యత్యాసం భగవంతునికి ఈ మిగిలిన ఈ ప్రకృతికి. Every one of us, we are trying to become predominator. Actually, we should be predominated. So, when we agree to become predominated and agree to surrender to Krishna. Yes, Krishna, I was so long under misconception that I am predominator, you are predominator, I am predominated, so I surrender unto you. Manasa deho geho jo kichu mora orpinu tuapade nanda kisho. This is Bhaktivinoda Thakur. కాబట్టి మనం ఇంత ఈ భౌతికతలు అందరూ కూడా ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే నేనే నియంత్రించేవాడిని,
అని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ భౌతికతులు అందరూ నేను పురుషుని కావడానికి అందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకొని సాక్షాత్కారం పొందుతాము అంటే, నేను నియంత్రించే వ్యక్తిని కాదు, నియంత్రించబడేవాడిని, మీ చేత నియంత్రించబడేవాడిని అని అంగీకరించి కృష్ణునికి శరణాగతి పొందుతామో అప్పుడే అన్నమాట బయటపడేది. అదే ఈ శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ పాటలో అదే మానస దేహో గేహో జో కిచు మోరా అర్పిలుతువా పదే, అంటే నీకే అర్పిస్తున్నాను, నాకు ఏదైతే ఉందో నేను నీ దాసుని అని చెప్తున్నారు భక్తివినోద్ ఠాకూర్. If we become like that, then we'll be happy. To be predominated. So those who have taken the path of devotional service, they will be able to understand that Krishna is everywhere. Sarvam Khalidam Brahma. Aham Brahmana hi pratishtha. Krishna is the origin of this Brahma effect. You have heard so many times. Krishna is Paramatma and Krishna is the Supreme Personality of God. In this way, try to understand Krishna and then you are liberated. Thank you. కాబట్టి ఈ కేవలం భక్తులే ఈ భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ పరమ నియామకంగా భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కృష్ణుడే దేవాదేవుడు, కృష్ణుడే ఈశ్వరుడు అని. కాబట్టి మనం అందరం కృష్ణుడిని దేవాదేవంగా స్వీకరించాలి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నిత్యనామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హరే కృష్ణ. నేను బయట ఉన్నప్పుడు కోతిలాగా చింపాంజీలాగా జుట్టు పెంచుకునేవాడిని. కానీ ప్రభుపాద దయ వల్ల ఇస్కాన్కి వచ్చిన తర్వాత శిఖ పెట్టుకున్నాను. బయట ఉన్నప్పుడు బెగ్గర్ జీన్స్, చిన్న పెయింటి అవి వేసుకుంటేవాడిని. కానీ గుడికి వచ్చినాక ప్రభుపాద దయ వల్ల ధోతి చెద్దరు ఇచ్చినారు. బయట కురుకురేలు, చాక్లెట్లు, బొబ్లికాలు తినేవాడిని. కానీ ఇస్కాన్కి వచ్చినాక ఎప్పుడు తినేటివి కానీ చేసి పెట్టేవారు. స్కూల్లో కొడతారు, వాతలు పడేటట్లు కొడతారు, ఇస్కాన్లో ప్రేమతో చూసుకుంటారు. హరే కృష్ణ. श्री निताय गौर सुंदर महाप्रसाद की, शिल प्रभुपाद की।